ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். கேரி ஆன் மாதங்கி மேடம். Sure. நாங்கள் கெஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமாங்கிற பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். ஓகே. ஓகே. தெரியுறதா எல்லாருக்கும்? இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுங்க மேடம். இதோ பரவாயில்ல, ஹிந்தியும் இங்கிலீஷ் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க. பரவாயில்ல, குட் குட். இல்ல சில பேப்பர்ஸ் இப்படி இருக்கு நான் ஆன்லைன்ல பாக்குறது. அதான் ரைட். பரவாயில்ல மேடம், பரவாயில்ல. ஓகே, ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். லிட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ண முடியுமா மேடம்? மேபி என் கண்ணுக்கு ரொம்ப சிக்ஸா. இப்போ இது ஓகே. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். girdling experiment was performed by plant physiologists on which on a trunk of tree a ring of bark removed carefully up to. So depth of phloem, depth of xylem, depth of phloem, depth of phelogen. இது படிச்சிருக்கீங்களா? girdling experiment படிச்சிருக்கீங்களா? அந்த வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஹேவ் யூ சீன் இட் சம்வேர் ஆர் ஸ்டடிட் சம்வேர்? மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா மேம்? ஸோ girdling எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுங்கிறது அதாவது ஒரு லேயர் ஆஃப் ஃப்ளோயம் வழியா, ஸோ ஆப்ஷன் 1 இதுக்கு ஆன்சர். ஸோ ஒரு ஃப்ளோயம் லேயர் வழியா கட் பண்ணி அது வந்து பேசிக்கலி அந்த ஃப்ளோயம் டிஷ்யூ த்ரூ விச் ஃபுட் இஸ் பாஸ்ட் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான், அதை வந்து டைசெக்ட் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து அந்த டெக்னிக். ஸோ பேசிக்கலி இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து ஃப்ளோயம் லேயர். ஸோ ஃப்ளோயம் வழியாக தான் ஃபுட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது இல்லையா? ஜைலம் இன்டாக்டா இருக்கும், ஜைலம் வழியா வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது, ஃப்ளோயம் வழியா ஃபுட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. ஸோ ஃப்ளோயம் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃப்ளோமை ரிமூவ் பண்ணாங்கன்னா, ஸோ அப்போ அந்த இடத்து வழியா ஃபுட் பாஸ் பண்ண முடியாது, அங்க இருக்கிற ஃப்ளோமை ரிமூவ் பண்ணிட்டா. ஸோ அப்போ வந்து அந்த இடத்துல ட்ரங்க், அந்த ரிமூவ் பண்ண இடத்துல அந்த ட்ரங்க் வில் பி ஸ்வெல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா ஃபுட் வந்து அங்க ஸ்டாப் ஆகி அங்க அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், அதை தாண்டி அதால போக முடியாது. புரியுதா? ஸோ இப்போ ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஒரு ட்ரீலேருந்து ஒரு ரீஜன்ல ஃப்ளோயம் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா அது தாண்டி கனெக்ஷன் கட் ஆயிடுது இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து அதை தாண்டி ஃபுட்டு பாஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு பக்கத்துல வந்து ஃபுட் எல்லாம் அக்யூமுலேட் ஆகுது பாஸ் பண்ண முடியாம. ஸோ அந்த இடம் வந்து ஸ்வோலன் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறமா அந்த மெட்டீரியல்ஸை எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கலாம், அந்த ஸ்வோலன் ஆறுது இல்லையா? ஸோ ஸ்வோலன் அந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதோட ஃபுட் எக்ஸாமின் பண்ணலாம். கிளியரா? எஸ் மேம். ஸோ அதாவது பேசிக்கலி திருப்பி ஃப்ளோயம் இன்னொரு தடவை சொல்றேன், ஃப்ளோயம் ரிமூவ் பண்ணி ஸோ வந்து நியூட்ரியன்ட் வந்து தாண்ட விடாம பண்றது. ஸோ நியூட்ரியன்ட் வந்து தாண்ட விடாம அதே இடத்துல அக்யூமுலேட் ஆகும். எந்த இடத்துல நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிருக்கோமோ அந்த இடத்துல அது அக்யூமுலேட் ஆகி நியூட்ரியன்ஸை வந்து அதை தாண்டி போகாது. ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஸ்டடி பண்ணலாம். கிளியரா? ஓகே ஓகே. ஸோ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் when water is absorbed by solid colloids causing them to increase in volume. So water is absorbed by solid colloids. So facilitated diffusion என்ன? இது நீங்க படிச்சுப்பீங்க கண்டிப்பா இல்லையா? facilitated diffusion என்ன? எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி இருக்குது. கரெக்ட். எக்ஸ்சேஞ்ச். வாட் வில் எக்ஸ்சேஞ்ச்?
நியூட்ரிஷன். ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் படிச்சிருக்கீங்களா? ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் வித் த யூசேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி, அது வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன்ங்கிறது பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் வேர் தேர் இஸ் நோ யூஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஸோ வயா லைக் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன்ல வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும். சம் ப்ரோட்டீன்ஸ் help transport molecules, but it is passive transport without the use of energy across a concentration gradient. Active transport is against the concentration gradient with the use of energy. So guttation and imbibition இது ரெண்டும் படிச்சிருக்கீங்களா? சாரி, guttation என்னது? Tip of the Cleopetal. Sorry? Tip of the Cleopetal, ma'am. கிளியரா இல்ல, திருப்பி சொல்லு. அருகம்புல் டிப்பு அந்த மாதிரி அதுல வர தண்ணி. ஆமா, கைண்ட் ஆஃப், யா, கரெக்ட். ஸோ வந்து அப்போ இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர், ஸோ இவன் என்ன கேட்கறான், ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் வேர் வாட்டர் இஸ் அப்சார்ப் பை சாலிட் கொலாய்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து இம்பிபிஷன். கிளியரா? மிச்சம் மூணும் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ இம்பிபிஷன்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து வாட்டர் அப்சார்ப் ஆகி அது ஸ்வெல் ஆயிருக்கும். லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ரெய்சின்ஸ். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் காமனா இதுல பண்ணுவோம். ரெய்சின்ஸ் வந்து தண்ணியில போட்டா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அது வாட்டர் அப்சார்ப் பண்ணி ஸ்வெல் ஆகும், அது வந்து இம்பிபிஷன். ஓகேவா? கிளியரா? இம்பிபிஷன் புரிஞ்சுதா? இல்ல அவங்களுக்கு ரைசின்னா திராட்சை. எஸ், அது சொல்லுவாங்க, அது அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் தெரியாம இருக்கும். இப்போ திராட்சையை தண்ணியில போட்டா தண்ணி அப்சார்ப் பண்ணிக்கும், அது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் இம்பிபிஷன். கிளியரா? ஓகே. So which pair of nitrogen fixing organisms live freely in the soil but fix nitrogen only in association with the host plant? Option 3. Option 3 correct. Frankie and Rhizobium. Okay. So next one போலாம். Match the following. So இப்போ இங்க 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கான். Ions with their functions. ஸோ இப்போ இங்க பாருங்க, ஏ வந்து 2ன்னு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ மேக்னீசியம் மெயின்டைனிங் ரைபோசோம் ஸ்ட்ரக்சர், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? True. ட்ரூ. ஸோ ஆப்ஷன் 1 and 4 இஸ் ராங். ஓகேவா? ஏன்னா ஏ 2ன்னு நமக்கு தெரியும். இப்போ நெக்ஸ்ட் டி ஆல்ரெடி 3, நமக்கு அது ரெண்டுத்துலயுமே அதே தான் இருக்கு. ஸோ குளோரின் வந்து வாட்டர் ஸ்பிளிட்டிங் ரியாக்ஷன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஸோ D3ன்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இப்போ B1னா B4ஆங்கிறது தான். ஸோ வாட் இஸ் பி? மேங்கனீஸ். மேங்கனீஸ் என்ன பண்ணும்? ஆக்டிவேட்ஸ் என்சைம்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸா, ஆக்டிவேட்ஸ் என்சைம் கார்பாக்சிலேசஸா? Option 2, ma'am. ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட். ஸோ மேங்கனீஸ் வந்து பேசிக்கலி 4, B வந்து 4. Manganese activates the enzymes involved in photosynthesis, and zinc is the one that activates carboxylases. So option 2. இதுல டவுட் இல்ல இல்லையா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஓகே. ஸோ 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இன்கரெக்டா அப்படிங்கிறது தான் கேட்குறான். By using recombinant DNA technology, you can easily grow large quantity of the bacteria and make as much insulin as you need. Insulin can be orally administered to diabetic people. So, எது கரெக்ட் எது தப்பு, இல்ல ரெண்டுமே கரெக்டா? ரெண்டுமே கரெக்ட் மேம். ஷுவர்? யோசிச்சு சொல்லு. இன்சுலின் எப்படி அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்க பார்த்தது இல்லையா? சிரிஞ்ச் வச்சு பண்ணுவாங்க. Insulin is usually given
Intramuscular or intravenous, why syringe? ஓரலா அதை அட்மினிஸ்டர் பண்ணி சாப்பிட முடியாது. ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து இன்கரெக்ட். ஓகேவா? எஸ் மேம். ஓரல்னா பை மவுத். ஸோ ஓரலா இன்சுலின் அட்மினிஸ்டர் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போலாம். அகைன் 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கரெக்டா தப்பான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். டவுன்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் includes separation and purification of the product after completion of the biosynthesis. Downstream processing and quality control testing is same for all kinds of products. So which is correct? So first downstream processing na என்னன்னு சொல்லிருக்கான். So downstream processing na என்ன, ப்ராடக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண உடனே அதை செப்பரேட் பண்ணி பியூரிஃபை பண்றது தான் டவுன்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங். இது கரெக்ட் இல்லையா? அது பேசிக் டெஃபினிஷன். ப்ராடக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அப்ஸ்ட்ரீம், ப்ராடக்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது பியூரிஃபிகேஷன் எல்லாம் டவுன் ஸ்ட்ரீம். ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங். கிளியரா? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் 2, downstream processing and quality control is the same for all kinds of product. Cannot be the same. ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு வகையான டவுன்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங், ஒரு வகையான குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இருக்கும். எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஆப்வியஸ்லி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ். கிளியரா? ஸோ ஆப்ஷன் 3 ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட். இது கிளியரா? கிளியரா திருப்பி சொல்லட்டுமா? அது சரி, கிளியர்னா நான் நெக்ஸ்ட் போறேன். Okay. So radioactive phages were allowed to attach to E. coli. Then as the infection proceeded, viral coats were removed from the bacteria by agitating them in the blender, and the virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. So who performed this experiment? Option 2. Option 2, Hershey and Chase. DNA is the genetic material. Correct. Which of the following precedes the elongation phase of protein synthesis? Ribosome, mitochondria, nuclear membrane, chloroplast. Ribosome, correct. So which of the following is not an important goal of the Human Genome Project? So not a goal nu kekran. Store the information in a database, improve tools for data analysis, address ELSI, identify 50,000 genes. Sorry? Option? D. Option D. So D and D. இல்லையா? Correct. Why? So 50,000 genes இல்ல. Full human genome full sequence பண்ணணும். That is the ideal goal. And to sell the technology was never the goal. So D and D வந்து not the goals. மிச்சம் மூணுமே வந்து goals. ஓகேவா? So given below are 2 statements, assertion and reason. So assertion, first assertion கரெக்டானு பார்க்கணும், அப்புறம் reason கரெக்டானு பார்க்கணும், அப்புறம் whether the reason explains the assertion. ஓகேவா? So the family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants. The assertion. So assertion true. இது படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க குவீன் விக்டோரியாவோட ஃபேமிலி? எஸ் மேம். ஸோ இது வந்து அசர்ஷன் வந்து ட்ரூ. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே. ரீசன், heterozygous female for hemophilia may transmit the disease to sons. So is this true or false? ட்ரூ மேம். True. So assertion, reason ரெண்டுமே true. Now does the reason explain the assertion? So females, heterozygous females கிட்டேந்து சன்னுக்கு டிசீஸ் வர்றதுனால குவீன் விக்டோரியாவோட ஃபேமிலியில நிறைய ஹீமோஃபிலிக் டிசெண்டன்ஸ் இருந்தாங்க. இஸ் திஸ் ட்ரூ? ட்ரூ மேம். True. So option 2. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of R.
Clear? Yes, ma'am. Okay. Next. So select the correct statement with respect to polygenic inheritance. Traits that are generally controlled by 3 or more genes. It also takes into account the influence of environment. Human skin color is an example. Polygenic traits are so distinct and not spread across a gradient. ஸோ இப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ வந்து எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு. நீங்கள் விதவுட் கொஸ்டின் ஏ வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு நமக்கு தெரியும் எனிவேஸ், அண்ட் ஏ எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு. ஸோ யூ கேன் இக்னோர் தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பிசிடி தான் பார்க்கணும். நான் இப்போ பி கரெக்டா இல்லையா? பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டேக்ஸ் இன்டு அக்கவுண்ட் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட். True, ma'am. ட்ரூ. ஸோ நம்பர் 1 கிடையாது. ஹியூமன் ஸ்கின் கலர் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். எஸ்? Yes, ma'am. எஸ். ஸோ இப்போ டி ட்ரூவா இல்லையா? Polygenic inheritance are distinct and not spread across a gradient. So D வந்து false. If you are confused about this, D வந்து false. Polygenic inheritance வரப்போவே multiple genes ஒரு trait-அ control பண்ணுதுனாவே ஒரு wide spectrum of possibilities இருக்கும். இப்போ 3 or more genes இருக்கு. ஸோ 3 ஜீனும் எவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸ்ல வரும் டுகெதர் இல்லையா? ஸோ அதனால பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் யூஸ்வலி ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருக்கும். நாட் ஒரு டிஸ்டிங்டா இந்த மாதிரி டால் ஷார்ட் இந்த மாதிரி கிளியர் டிஸ்டிங்ஷனா இருக்காது. ஒரு ஹோல் ஸ்பெக்ட்ரம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் டி வந்து ராங். புரிஞ்சுதா ஏன் ராங்னு? Yes, ma'am. ஸோ ஆப்ஷன் டி வராதப்போ நமக்கு ஏபிஎன்சி தான். ஸோ 2. ஓகேவா? Okay, ma'am. So Parbani Kranti variety of bindi, which is developed by hybridization and selection, is mainly resistance for Option 2, ma'am. option 2. Yes. So breeding for improved nutritional quality is undertaken with the objective of improving protein content, vitamin content, mineral content, micronutrient content. So இது வந்து improved nutritional quality is mainly for protein content. Option 1. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போலாம். Select the mismatch. Aspergillus niger, citric acid, streptokinase, clotbuster, statin, antibiotic, cyclosporine, immunosuppressive. Option 3. Mismatch. Yes. Option 3, statin is not an antibiotic. Process of recombinant DNA technology includes isolation of DNA, fragmentation of DNA, isolation of desired DNA fragment, ligation of desired DNA fragment of the vector with isolated DNA, culturing the host cells in a medium. So, இப்போ இதில் which of this combination is true? Recombinant DNA technologyல isolation of DNA வரும், definitely வரும் இல்லையா? Option 3. Option 3 correct. A, B, C and D. So isolation of DNA கண்டிப்பா இருக்கு. Fragmentation of DNA by restriction endonucleaseம் இருக்கு. And then நமக்கு வேண்டிய DNA fragment அதுலேருந்து எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் culture the host cells in a medium with your DNA of interest so that your desired gene is expressed. Clear? Okay. So next. Plant growth regulator cytokinins are chemically what? Indole acetic acid, furfuramylopurine, carotenoids or terpenes. Cytokinins. Option 2. Option 2 correct. So they are purines, N6 purines. Vernalization can be seen in which plants? Perennial monocarpic,
Sorry, was someone asked? terpenes Sorry? ஆப்ஷன் 4 அந்த Oh, terpenes. Okay, terpenes ஒரு கைண்ட் ஆஃப் செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ். செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா பிளான்ட்ஸ்ல? எஸ் மேம். ஸோ டர்பீன்ஸுங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் செகண்டரி இது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரப்பர் இருக்கு இல்லையா, ரப்பர் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் டர்பீன். ஸோ பிளான்ட்லேருந்து வர செகண்டரி பை ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து டர்பீன்ஸ். எஸ் மேம். ஸோ ரப்பர் இஸ் ஒரு காமன் டர்பீன். அது தவிர நிறைய கமர்ஷியல் டர்பீன்ஸ் இருக்கு, லிமோனின், லினாலூல், அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ பிளான்ட்ஸ்லேருந்து இந்த 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 கைண்ட் ஆஃப் செகண்டரி மெட்டபலைட், செகண்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ்வலி கமர்ஷியலா நமக்கு யூஸ் பண்ற கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ். பிளான்ட்டுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லா, அதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பட் நம்ம வந்து இந்த இந்த டர்பீன்ஸ் மாதிரி அதர் செகண்டரி காம்பவுண்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பிரைமரிலி நம்ம வந்து இந்த செகண்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ்க்காக பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ பேசிக்கலி இது வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தான், ஒன்றும் கெமிக்கலி தே ஆர் ஜஸ்ட் CnHn, வாட் எவர் நம்பர் n might be. சரியா? ஸோ தே பேசிக்கலி டெம்பரேட் ரீஜன்ஸ் அண்ட் கானிஃபர்ஸ் அந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ் தான் வந்து டர்பீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் டர்பினாய்ட்ஸ் வந்து சில இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டர்பீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் மாதிரி யூஸ் பண்ணும். அது தவிர பிளான்ட்ஸ்லயும் அதுக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, லைக் ப்ரொடெக்ஷன் மெயின்லி, அண்ட் அதர் தென் தட் செல் க்ரோத் மாடுலேஷன், அந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரப்பர். அது தவிர நிறைய சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் நிறைய இருக்கு டர்பீன்ஸ். ஓகேவா? எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ vernalization can be seen in what kind of plant? Vernalization can be seen in what kind of plants? Perennial monocarps, perennial bicarps, annual and polycarps, biennial monocarps or biennial polycarps. So what is vernalization? First, what is vernalization? அந்த டேர்ம் படிச்சிருக்கீங்களா? What is vernalization first? So vernalization ங்கிறது it is the process of inducing flowering in plants. ஓகேவா? ஸோ நேச்சுரலாகவும் இருக்கலாம், ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் இருக்கலாம். The process of inducing flowering is called vernalization. ஓகேவா? Option 3, ma'am. சாரி, கரெக்ட், ஆப்ஷன் 3. பைனியல் மோனோகார்பிக் பிளான்ட்ஸ்ல தான் வந்து vernalization பண்ணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், characteristic curve of living organisms growing in the natural environment is sigmoid, linear, V-shaped or J-shaped? Option 1. Option 1, sigmoid, correct. Presence of several layers of bundle sheath cells in a ring and Kranz anatomy are characteristic features of C3, C4, CAM or both? C4. C4 plants, correct. Which metabolic pathway is common to both fermentation and cellular respiration of glucose? Glycolysis. Glycolysis, correct. So two statements again, 1 and 2. எது correct, எது தப்புன்னு பார்க்கணும். During Krebs cycle, the conversion of succinyl CoA to succinic acid, a molecule
of GTP is synthesized. Correct or wrong? Succinyl-CoA to succinic acid. 1 molecule of GTP is synthesized. Correct, dane? Yes, ma'am. Okay. There are 3 points in the Krebs cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus. This is also correct, இல்லையா? 3 வரும் Krebs cycle. எங்கெங்கெல்லாம் தெரியுமா? எங்கெங்கெல்லாம் NAD H plus வரும்? So isocitrate to alpha ketoglutarate வரும், and then alpha ketoglutarate இருந்து succinyl CoA வரும், and malate to oxaloacetate வரும். 3 இடத்துல வரும். கிளியரா? ஆப்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ரெண்டுமே கரெக்ட். ஓகேவா? நான் நெக்ஸ்ட் போறேன். So, anatomy of dicot plants show some features. Identify the correct set of statement about dicot plants. So, correct set of statements. எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு எது கரெக்ட்னு நம்ம தெரியணும். So, the next to the endodermis, a few layers of thick walled parenchymatous cells are present in the roots, which is known as pericycle. And then, so இப்போ A பார்த்தீங்கன்னா A நாலுத்துலையுமே இருக்கு. ஸோ நமக்கு அது கரெக்டுன்னு ஆப்வியஸ்லி தெரியணும். Cambium develops between xylem and phloem and root form primary medullary rays. So B correct? Yes, ma'am. Identify that. Yeah, B is also correct. So next, sorry, wait pannu. The cambium ring develops between xylem and phloem. False. Root line. So, next to C. Epidermis in stem is covered with a thin layer of cuticle and usually bears unicellular trichome. Is it true or false? False. False. Leaf mesophyll is differentiated in palisade and spongy parenchyma. True, ma'am. True. Vascular bundles are surrounded by a thin-walled bundle sheath. It's not surrounded by a thin-walled bundle sheath. So option A and D மட்டும்தான் இது வரைக்கும் true, which means number 2. Clear? சரி, next போறேன். Again, 4 statement, 5 statement. So read the following statement regarding secondary growth in the stem. So, bark that is formed early in the season is called early or soft bark. True, Leah? Next. Phellum, phellogen and phelloderm are collectively known as periderm. இது படிச்சிருக்கீங்களா? The term periderm. Yes, ma'am. So, இது கரெக்டா தப்பா? B. True, ma'am. True. Next, C. Vascular cambium is more active towards the outer side. True or false? False. False. So C நமக்கு wrong ன்னு தெரிஞ்சிட்டாலே 1 and 4 gone. இல்லையா? So இது ரெண்டும் போயிடுத்து, நமக்கு பாக்கி இது ரெண்டு தான் இருக்கு. So அப்ப E கரெக்டா தப்பான்னு தான் பார்க்கணும். In dicot stems, the cells of the cambium present between the primary xylem and primary phloem is the intrafascicular cambium. False, ma'am. False. So option 3. Next polama. Next polam. Which of the following type of bacteria are the most abundant in nature? Heterotrophic, photosynthetic autotrophs, chemosynthetic autotrophs, or symbiotic? Heterotrophic. Heterotrophic. True.
ஸோ லிஸ்ட் 1 அண்ட் லிஸ்ட் 2 மேட்ச் பண்ணணும். Funaria, Wolffia, Selaginella and Sequoia. ஸோ இதில் ஈஸியஸ்ட்டு என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ செக்கோயா இட்ஸ் வெரி காமன் இல்லையா? செக்கோயா வந்து இட்ஸ் ஜிம்னோஸ்பம், வெரி காமன். அட்லீஸ்ட் இங்கே ரொம்ப காமன், யூஎஸ்லாம். இந்தியாவில் ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் தட் காமன். ஸோ செக்கோயா ஆப்ஷன் சி. ஸோ செக்கோயா வந்து ஜிம்னோஸ்பம். அது வந்து ஸோ ஆப்ஷன் 4 இதில் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு, டி. ஸோ டி வந்து 4ஆ 3ஆ? செக்கோயா மாஸ் கிடையாது, ஜிம்னோஸ்பம் தான். ஸோ செக்கோயா இஸ் அ வெரி டால் ட்ரீ, மாஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபியூனேரியா வுல்ஃபியா செலாஜினல்லா. இதுல வந்து ஆங்கியோஸ்பம் எது? வுல்ஃபியா. ஸோ அப்போ 1ம் போயிடுது. ஸோ பாக்கி 2 and 3 தான். இப்போ பாக்கி ஃபியூனேரியா அண்ட் செலாஜினல்லா மட்டும் எது டெரிடோஃபைட் எது மாஸ்ன்னு கம்பேர் பண்ணா முடிஞ்சது. ஓகேவா? ஸோ ஃபியூனேரியா இஸ் அ மாஸ், செலாஜினல்லா இஸ் அ டெரிடோஃபைட். ஆப்ஷன் 3 கிளியரா? Yes, ma'am. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலாம். ஸோ இன் liverworts, gemme are what? Green unicellular asexual, green multicellular asexual, colorless multicellular vegetative structures, or green unicellular free living structures. Gemme are green multicellular asexual buds, option 2. ஓகேவா? Identify the correct state of statement. Again, prop roots are the hanging structures that support banyan. True or false? True. True. Stem is fleshy and cylindrical in euphorbia and modified to perform the function of leaves. True or false? True, ma'am. True. ஸோ அப்போ ஏ ட்ரூ பி ட்ரூ, 2 ட்ரூ இருக்கிறப்போ நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் போயிடுது, இந்த ஆப்ஷன் போயிடுது. ஸோ இது 2 தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ சி ட்ரூவா இல்லையான்னு நமக்கு தெரிஞ்சா போறோம். Leaves originate from shoot, apical meristem and are arranged in acropetal order. True or false? True. A, B, C true. அது என்ன ஆப்ஷன்? நமக்கு 2 மட்டும்தான் இருக்கு அந்த மாதிரி. ஸோ A, B, C and D அதுதான் கரெக்ட். ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 2 அதுக்கு. கிளியரா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல நான் ஏன் இந்த மாதிரி சொல்றேன்னா, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் படிச்சு பார்க்கணுன்ற அவசியமும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் தட் வில் சேவ் டைம். செகண்ட்லி 5 ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் படிச்சா குழம்ப பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏவை படிச்சுட்டு ஏ ட்ரூங்கிறதுனால நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் ரிஜெக்டட், அதே மாதிரி பி ட்ரூங்கிறதுனால நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் ரிஜெக்டட், அந்த மாதிரி ஒன்று நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கிளியரா? இப்போ எக்ஸாம்லயும் இந்த மாதிரி வந்தா, இந்த மாதிரி சப்போஸ் நமக்கு 5 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூவா ஃபால்ஸான்னு நமக்கு தெரியல, கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, 5த்தையும் படிச்சுட்டு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், flowers are actinomorphic in which plant? Gulmohar, bean, datura and cassia. Datura. Correct. Okay, choose the mismatched pair of floral character and the example. Epigynous flower in guava, twisted aestivation in cotton, polyadelphous stamens in China rose and marginal placentation in the pea. Option 3, ma'am. Option 3, correct. Okay, stellar sea cow and passenger pigeon got extinct due to which of the following reasons? Extinction. Extinction, correct. Okay. Which of the following statements are correct? Many adaptations have evolved over long evolutionary time and genetically fixed. Camp plants have a special photosynthetic pathway that enables the stomata to remain closed at night. Mammals from colder climate have shorter ears and limbs to maximize heat loss.
Desert lizards lack the physiological ability to deal with the high temperature of their habitat. So, which of the following is correct னு கேக்குறான். A correct. ஏன்னா எல்லாத்துலயும் A இருக்கு anyways. So, இப்போ B. So, இப்போ C வந்து கரெக்டா எங்கேயுமே சொல்லல. So, நம்ம C விட்டுறலாம். ஓகேவா? ஸோ ஏ கரெக்ட்னு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா எல்லா ஆப்ஷன்லையும் ஏ இருக்கு. சியை விட்டுடலாம். ஸோ நமக்கு 2 ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கு. கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக முடியாது. 2 ஸ்டேட்மெண்ட் பி அண்ட் டி மட்டும்தான் கரெக்டானு பார்க்கணும். கேம்ப் பிளான்ஸ் have a separate photosynthetic pathway that enables the stomata to remain closed at night. Is this true or false? True. So வந்து it's either 2 or 3. Option 2 or 3. இப்போ D. Desert lizards lack the ability to deal with the temperature, high temperature in their habitat. இதுவும் ட்ரூ தான். ஓகேவா? சாரி வெயிட். ஆமா இதுவும் ட்ரூ தான். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் அகெயின் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் Statement 1, Statement 2. Conservationists identified for maximum protection certain biodiversity hotspots with very high levels of richness and degree of endemism. So, this is the first statement. Many animals that became extinct in the wild but continue to be maintained in the zoological parks. True or false? Either true, either false, illa rendume true. ஸோ ரெண்டுமே ட்ரூ. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் pollen grains are rich in nutrients and pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes. Is it true or false? Option 4. Option 4, both are true. Okay. So இப்போ இந்த diagram ABCD போட கரெக்ட் லேபிளிங் சொல்லுங்க. ஏ என்னது? Seed coat. சீட் கோட். ஸோ ஆப்ஷன் 3 வேண்டாம். அப்புறம் பி என்னது? ஸோ பி என்னதுன்னு கரெக்டா சொல்லிட்டாலே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும். B is the cotyledon. Okay, va? So option 4, B is the cotyledon. C is hypocotyle, D endosperm. Clear அது? சரி, next போலாமா? So identify the asexual reproductive motile structure associated with algae, Conidia, zoospores, gemmules and buds. Asexual na specific ah ketirukka. Zoospores. Zoospores, correct. So okay. Again, root pressure only provide a modest push in the overall process of water transportation, but do not play a major role in water movement of the tall plant. And then most researchers agree that water is mainly pushed through root pressure and its main driving force for ascent of sap in a tall plant. True or false? So statement true வந்து incorrect. ஓகேவா? ஸ்டேட்மெண்ட் 1 மட்டும் தான் கரெக்ட். வாட் இஸ் ரூட் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது மட்டும் கரெக்ட். வாட் இஸ் இன்கரெக்ட் இஸ் தட் ரிசர்ச்சர்ஸ் அக்ரி ஆன் வாட்டர் பீயிங் புஷ் த்ரூ ரூட் ப்ரெஷர். ஓகேவா? கிளியரா அது? யா மேம். யா ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாம். மேம். எஸ். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ஏன் மேம் தப்பு? Because water pushing through the xylem வந்து root pressure நால மட்டும் இல்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து கலெக்டிவா 2-3 ரீசன்ஸ் இருக்கு. ரூட் ப்ரெஷர் இஸ் நாட் த மெயின் ரீசன். ஓகேவா?
ஒரே நிமிஷம் இரு. நான் அதுக்கு ஆக்சுவலி பிக்சர் எங்கேயானு இருக்கா பார்க்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய தியரிஸ் இருக்கு. ஸோ some researchers say that the cells actually don't take part at all, like the xylem cells வந்து don't take part at all. அந்த மாதிரி சில ரிசர்ச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க. many researchers say transcriptional pull transpirational pull அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபெனாமினா சொல்லுவாங்க. டிரான்ஸ்பிரேஷனல் புல்ல என்னன்னு படிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷனல் புல்லுங்கிறது பேசிக்கலி force, it just produces ஒரு force inside the xylem tissue which helps in the movement of water upwards. So it's not just water, it may be any liquid or a gaseous substance gets pulled upwards and just either excreted or stored somewhere else. Okay va? So statement 2க்கு வந்து நிறைய இருக்கு. Not just root pressure, transcriptional pull is one reason. Other people say cells of the xylem don't even participate in this whole ascent of sap. So நிறைய possibilities இருக்கு. கிளியரா? Yes, ma'am. Okay. Again, so statement A, assertion reasoning. BT kills certain insects like lepidopterans, coelopterans, diphterians, but not human beings. Reason is because it exists as an inactive protoxin. It is converted into an active form by the alkaline pH of the gut. Is it true or false? Both are true. Both are true. Does it explain? Does the assertion explain the reason? Sorry, does the reason explain the assertion? No, ma'am. Why not? Why no? யாரு no சொன்னீங்களே? Why not no? So BT is poisonous to insects but not to humans அப்படிங்கிறான் இல்லையா? So why? It is converted into an active form due to alkaline pH. Humansல என்ன pH? Acidic pH இல்லையா? So அப்போ that is the reason. நமக்கிட்ட alkaline pH இல்ல. So that is why BT doesn't kill us. Okay va? So R explains assertion. Clear ah? Yes, ma'am. ஸோ அதாவது பிடி ஏன் நம்மளை கில் பண்ண மாட்டேங்கிறதுனா நம்ம கிட்ட ஆல்கலைன் பிஹெச்ல அசிடிக் பிஹெச் தான் இருக்கு நம்ம கட்ல. ஸோ பிடி இஸ் நெவர் ஆக்டிவ் இன் த ஹியூமன் கட். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் டிஎன்ஏ பேக்கேஜிங். இன் யூகேரியோட்ஸ் இட்ஸ் மச் மோர் சிம்பிள். Typical nucleosome contains 2000 base pairs DNA helix. Nucleosomes in chromatin are seen as linear threads, and DNA in nucleoid is organized in large loops held by protein. So correct statement என்னன்னு கேக்குறான். Fourth option. Fourth option correct. Next. Two statements. Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants. Doesn't matter whether they are C3 or C4. True or false? True, ma'am. True. Calvin pathway is the basic pathway that results in the formation of sugars. True or false? True. True. So both statements are true. Next. PBR 322 has what is the selection marker? Option 4. Yes, correct. Okay, stage of meiotic prophase in which terminalization of chiasmata occurs and chromosomes are fully condensed. This is which phase? Packaging protein diakinesis, anaphase. Diakinesis.
Okay, so what is diakinesis? Explain பண்ணு. Answer correct தான். I'm just asking you. டயக்கினசிஸ்ல டெர்மினேஷன் ஆஃப் கேஷ் மேட்டர் நடக்குது. Okay. Diakinesis எதுல வரும்? Prophase ப்ரோஃபேஸ் 1. 1. Okay. Good. So given below are two statements, assertion and the reason. Meiosis is called reductional division is the assertion. Pairing of homologous chromosomes in synaptonemal complex formation occurs. Option 2, ma'am. Option 2, correct. So ரெண்டுமே correct, but it's not the correct explanation. Correct. So which of the following is incorrect regarding enzymes? Carbonic anhydrase has decelerated the reaction rate about 10 million times. Substrate binds with the enzyme at its active site within a given pocket. So incorrect in கேக்குறான். Binding of substrate induces the enzyme to alter its shape. And then enzymes catalyzing transfer of group other than hydrogen is known as transferase. So only incorrect statement. Which one is that? Option 1. Option 1, correct. Okay, so the living cells of xylem, which are thin-walled and store food materials. Parenchyma. Correct. Okay, va? Okay. So select the incorrect statement. Viruses are obligate parasites. In addition to protein, viruses also contain DNA and RNA as both genetic material. Bacteriophages, double-stranded DNA virus, lichens are symbiotic association between algae and fungi. So select the incorrect statement again. Option 2, ma'am. Option 2, correct. Okay. So which of the following is not a narrowly okay. In the which of the following is not a narrowly utilitarian argument for conserving biodiversity? இந்த question புரியுறதா உங்களுக்கு? questionல என்ன கேக்குறான்னு புரியுறதா? இல்ல மேடம், புரியல மேடம். ஓகே. ஸோ அவனோட பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப நேரோலி யூட்டிலிட்டேரியன்னா ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி அவன் என்ன கேட்குறான்னா இட் ஷுடன்ட் பி அ சிம்பிள் நேரோ ரீசன். அது மாதிரி ஒரு நேரோ வாட் டு சே, அதாவது வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் வந்து இப்போ ஃபயர்வுட் யூஸ் பண்ணுறது தட் மே பி இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு கன்சர்விங் பயோடைவர்சிட்டி சொல்லலாமா, இல்லை டைஸை அவாய்ட் பண்ணுறது கன்சர்விங் பயோடைவர்சிட்டி அந்த மாதிரிங்களா மேடம்? அதான் அந்த மாதிரி தான் அவன். ஸோ கன்சர்வ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே ஹி வாண்ட்ஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி பட் நாட் அ வெரி சிம்பிள் லிமிட்டட் யூட்டிலிட்டி கைண்ட் ஆஃப். அப்படி பார்த்தா ஃப்ளட் கண்ட்ரோல் தான் நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்ட்லி, ஃப்ளட் கண்ட்ரோல் தான். நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் மேடம், லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன். நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னா மற்ற மூணுமே ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு ஐட்டம். ஃப்ளட் கண்ட்ரோலுங்கிறது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ரொம்ப நேரோ வியூவா இருக்காது. ஸோ இட் பி வெரி ஆன் அ லார்ஜர் ஸ்கேல் இல்லையா? ஸோ அதுதான் அவன் கேட்குறான். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், அதுவும் ஒரு காரணம். ஆமாம், அது கூட நல்ல ஒரு ஆர்குமெண்ட் தான். ஃப்ளட் கண்ட்ரோலுங்கிறது ஒரு ஒரு ப்ராடு ஒரு 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 மேக்ரோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி இல்லைங்களா? எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. மைக்ரோ ஆர் நேரோ ஆக்டிவிட்டி. ஓகே ஓகே. ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி அதுதான். சில்ட்ரன், ஏன் நான் இப்போ இங்கே இன்டர்ஃபியர் பண்ணி மேடத்துக்கிட்ட நான் அந்த பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக இருக்கும், கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும், இருந்தாலும் அதை ஆன்சர் பண்ணிடலாங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் நான் பண்ணுறேன்னா ஒன்று படித்து எல்லாம் வந்தெல்லாம் பண்ணலை. ஜஸ்ட்டு இப்போ தான் வந்தேன் நான் ஒரு 2 minutes முன்னாடி. I just saw this 146. Looks like that I can take a chance. So I took a chance. Okay, madam. Thank you, madam. Okay.
So which of the following equation is correct with respect to productivity? Option 1. Option 1. GPP is gross primary productivity. NPP is net primary productivity. Okay, va? Okay, so again two statements. Okay. Greenhouse effect is responsible for heating of the earth's surface only. Carbon dioxide and methane are responsible for greenhouse effect. So ரெண்டுமே கரெக்டா ரெண்டுமே தப்பா இல்ல Two is correct, ma'am. okay statement 2 is correct, statement 1 It's incorrect. incorrect. Why? Heating of earth only greenhouse effect ஆல மட்டும் நடக்கல மேம். ஓசோன் டிப்ளெக்ஷன் அதனாலே நடக்குது. Okay, good. மேடம் 147 கொஞ்சம் எடுக்க முடியுமா எனக்காக ஒரு நிமிஷம்? இதுவா? ஆமா. Okay. 147 குழந்தைகளா இங்க பாருங்க மறுபடியும் I am drawing your attention to this. See, they are asking which of the following equation is correct with respect to productivity. G and gross தெரியும், என்னங்கிறது நெட்டுன்னு தெரியும். அப்போ அந்த கிராஸ்லேருந்து ஏதோ ஒன்று கழிச்சாதான் நெட்டு வரும். அப்போ மைனஸ் வந்து ஆகணுங்க சில்ட்ரன், புரியுதா? அப்போ மைனஸ் வருது ஆப்ஷன் 1 and 3. பட் கிராஸ்லேருந்து தான் கழிச்சாதான் நெட்டு வரும், நெட்லேருந்து கழிச்சா கிராஸ் வராது. அப்போ ஆப்ஷன் 1 தான் ஆன்சர். கரெக்ட். பார்த்தீங்களா சில்ட்ரன், பார்த்தீங்க எப்படியெல்லாம் பண்ணலான்னு பாருங்கள். எனக்கு ஜிபிபின்னு என்னன்னு தெரியாது, என்பிபி என்னன்னு தெரியாது, தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது கிராஸ் நெட்டுன்னு தெரிஞ்சால் கூட நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ ஹவு ஈஸி இஸ் த கொஸ்டின் பேப்பருங்கிற காமிக்கிறதுக்காக நான் அதை இன்டர்ஃபியர் பண்ணேன். தேங்க்யூ மேடம். Exactly. So next, atmosphere is a major reservoir of carbon. Considerable amount of carbon returns to the atmosphere as CO2 through the respiratory activities. Which is true, which is false? இதுல so atmosphere is a major reservoir of carbon. True or false? True, ma'am. Okay. Considerable amount of carbon returns to the atmosphere as CO2 through the respiratory activities of producers and consumers. These are all true, ma'am. True. So வந்து ரெண்டுமே true. Okay வா? Okay. Next. Incorrect statement. Majority of the plants use biotic agents for pollination. Wind pollination is quite common in grass. Wind and water pollinated flowers are not colorful and do not produce nectar. Vallisneria and hydrilla are pollinated by insects or wind. So, incorrect statement கேக்குறான். Option 4. Option 4. Correct. Vallisneria and hydrilla are pollinated by what? Water. Water. Okay. Next. So, in a person, there is deposition of calcium, fat, cholesterol, and other fibrous tissue, which has made the lumen of arteries narrower. So, the above person is suffering from what? Option 3. Option 3, atherosclerosis. Correct. Which of the following disorders represents difficulty in breathing causing wheezing due to the inflammation of bronchi and bronchioles? Asthma. Sorry? Asthma. Asthma. Okay. Good. இது கூட ஈஸி தான் மேடம். இது இந்த ஆஸ்துமானா மீன் நார்மலாக குழந்தைகளுக்கு ஒரு காமன் சென்ஸ் குவிஸ் கொஸ்டின் மாதிரி கூட ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லையா? எஸ். ஆமாம், இது வந்து ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்டில் குவிஸ் கொஸ்டின் தான். ஆஸ்துமானா வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நார்மலாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான். மற்றதெல்லாம் அஃப்கோர்ஸ் தெரியாது. பட் அப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் கெஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான். சி நாட் தட் யூ வில் நோ ஆன்சர்ஸ் பக்காவாக தெரியும்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஓரளவு தெரிஞ்சால் கூட நீங்கள் ஷுட் கெஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னோட ஸ்டைல் படி சொன்னால் இட்ஸ் ஒர்த் கெஸ்ஸிங் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தான் ஒரு காரணம். ஓகே மேடம், தேங்க்யூ மேடம். கரெக்ட். பட் ஐ வுட் லைக் டு ஆட் சம்திங். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த மாதிரி எழுதுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு அலோகேட் மல்டிபிள் ரவுண்ட்ஸ்க்கான டைம்.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நீங்க பண்றப்ப இந்த மாதிரி கெஸ்ஸஸ் நான் எழுதவே மாட்டேன். Yeah. ஓகேவா? எது ஷுவரா தெரியுமோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல கடகடகடன்னு பண்ணிடணும். ஓகே. அதுக்கு அப்புறமா ஒரு 80 to 90% ஷுவரா இருக்கிறத பண்ணணும். தென் அதுக்கு அப்புறமா தேர்ட் டைம் when you go through the paper எதெல்லாம் கெஸ் இருக்கோ பண்ணணும். குட் கெஸ்ஸஸ் if you think you have to do it. ஓகேவா? ஓகே. குட். தட் இஸ் குட் ஐடியா. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல எப்போதுமே தெரிஞ்சதெல்லாம் கடகடகடான்னு பண்ணிட்டு வந்துருங்க. தெரியாததுல உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல when you கொஸ்டின் பேப்பர் திறந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது ரவுண்ட் மூணாவது ரவுண்ட் பண்ணி பாக்கி இருக்கிறதெல்லாம் உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ ஆன்சர் பண்ணிட்டு தென் ஃபைனலி செக் பண்ணணும் இன்னொரு தரம். ஓகேவா? நல்ல ஐடியா மேடம் அது. Yeah. So a center presence in the pons of the brain can moderate the function of the respiratory rhythm center. So which is it? Option 3. Option 3, correct. So natural selection, where the peak gets higher and narrower, is directional selection, disruptive selection, stabilizing selection, random selection. இதை நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம். Do you guys remember this? இது நான் டயக்ராம் போட்டு வரைஞ்சு காட்டினேன். 2 பீக் இருக்கு டிஸ்ரப்டிவ் செலெக்ஷன்ல, ஸ்டெபிலைசிங் செலெக்ஷன்ல ஒரே ஒரு பீக் இருக்கு, டைரக்ஷனல் செலெக்ஷன்ல ஒரு டைரக்ஷன்ல போறது. ஆப்ஷன் 1 இல்ல, சோ என்ன கேட்டிருக்கான்? narrower, higher and narrower. Yeah, so peak so it's a part of stabilizing selection. Peak சென்டர்ல இருக்கும், ஹையா நேரோவா. ஓகேவா? ஸோ டைரக்ஷனல் செலெக்ஷன் நான் லாஸ்ட் வீக் சொன்னேன். டைரக்ஷனல் செலெக்ஷன் நீ ஆப்ஷன் 1 யாரோ சொன்னீங்களே. ஸோ டைரக்ஷனல் செலெக்ஷன்னா ஒரு டைரக்ஷனா போகும். பீக் சென்டர்ல இல்லாம ஷிஃப்ட் ஆகும். ஓகேவா? செட் மேம். So which of the following is not true? Similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms gives a clue to common ancestry. இது ட்ரூவா? அதாவது ரெண்டு ஆர்கானிசம்க்கு நடுவுல புரோட்டீன் அண்ட் ஜீன்ஸ் சிமிலரா இருந்தா ஓகே மேபி தே ஹேட் அ காமன் ancestor அப்படின்னு ஒரு பாசிபிலிட்டி ஓபன் ஆகும். ஓகே, சோ ஆப்ஷன் என்ன சொன்ன? 2. Yeah, okay. So analogy indicates correct. Analogy has nothing to do with this. Okay, wow. So option 2 is wrong. Okay. Next, diaphragm is a type of contraceptive used as Option 3, ma'am. Option 3, barrier method. So read the sentences and how many of the above are true. அதாவது 1, 2, 3, 4 நம்பர் கேட்டிருக்கான். இந்த மாதிரி கேக்குறப்ப you have to read everything. ஓகேவா? So seminal plasma along with the sperms constitute the semen. True or false? True. True. Human may ejaculate about 200 to 300 million sperms during coitus. True or false? True. True. Spermatogenesis is limited to the embryonic development phase. True or false? Initiated during the embryonic development phase. True or false? False. False. So இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ வந்திருக்கு. Now LH acts on the Sertoli cells while FSS act on the Leydig cells. True or false? False. False. Sperm head contains an elongated haploid nucleus. True or false? True. True. So எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ இப்போ வரைக்கும்? 3. 3. ஓகேவா? Next. Select the correct statement regarding a synapse. What are synapses? What are synapses? Junction between two neurons. Junction between two neurons. Okay, va? So electrical synapsesல
membrane of the pre and post synaptic neurons are in very close proximity. Select the correct statement சொல்றான். One correct ஆ தப்பா? True, ma'am. True. So obviously அதுவே directா யூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? So which of the following are not the effects of thyroid hormone? Regulation of BMR, increase blood calculation, maintenance of water and electrolytes, RBC formation, immune system formation. Which is not the effect? Option 3. Option 3, yes, correct. Okay, so next, intestinal hormone that stimulates secretion of the pancreatic juice. Option 1. Option 1, cholecystikin, correct. Which hormone plays a very important role in maintaining the normal rhythms of sleep-wake cycle? Melatonin. Melatonin. So again, two statements. Special case of RH incompatibility has been observed between positive blood of mother with negative blood of fetus. True or false? False. False. ஸோ வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 2 கரெக்டுன்னு எங்க இருக்கு ஆர் போத் ஆர் ஃபால்ஸ் பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் கரெக்ட் 1 இஸ் ஃபால்ஸ் பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ். வாட் இஸ் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ்? Someone? Erythroblastosis fetalis. Hemolytic disease of newborn. Okay, correct. So it can be avoided by administering the anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. True or false? True. True. Someone said something? Okay, so statement 2 is true, 1 is false. Option 3. Okay, so when the heart muscle is suddenly damaged by inadequate blood supply, this is called heart failure, cardiac arrest, angina, heart attack. Heart attack. Heart attack, 163, correct. Two statements, assertion and reasoning again. So cephalocaudate notochords extend from head to tail region. Assertion. Assertion correct first. False. Assertion in cephalocaudata. False, ma'am. Why false? Head region la மட்டும் தான் இருக்கும். Okay, good. So when the assertion is false and reason is true. Option 3. 3. Okay, va? Okay. Next polama. So which of the following operculum and air bladder are present? Option 3, ma'am. Option 3. Okay. So அது operculum அப்படிங்கிறதோட டேர்மோட அர்த்தம் புரியுறதா? Whoever answered option இது சொல்ல முடியுமா? பயான்சிக்காக. Correct. Okay, so next one. Again list. So இப்போ பாருங்க A வந்து 2 ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. So let's see. A is the tubular part of the nephron. So does it have what? Transitional epithelium or simple squamous epithelium, or what is the other possibility? Simple cuboidal epithelium. Option 3, ma'am. Option 3. Why? Urinary bladder வந்து transitional epithelium, ma'am. Okay. Fallopian tube வந்து ciliated columnar epithelium, ma'am. Okay. So obviously ரெண்டு தெரிஞ்சிட்டா you can figure out the rest. Okay வா? Okay. Next போலாமா? So again assertion and reasoning. Hemolymph
of cockroach does not participate in respiration. True or false? False. False. So option என்னது? A is not correct, R is correct. ஓகேவா? So which one of the following types of epithelium lines the stomach and intestine? Ciliated, columnar, cuboidal or squamous? Sorry? Ciliated epithelium. No. So stomach and lines of the intestine கேக்குறான். Columnar epithelium actually. ஓகேவா? Okay. So which of the following serves the support framework for the epithelia? Adipose, areolar, connective tissue regular, connective tissue irregular. Adipose tissue. Adipose tissue. Okay. Okay, next. Statement relates to transgenic animals. Okay. So it helps in study of how genes affect the normal function of the body and its developments. What affects அதாவது transgenic animals பத்தி சொல்றோம். So எல்லாருக்கும் transgenic animals தெரியுமா? So transgenic animals வந்து பேசிக்கலி ஒரு அனிமலோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ல யூ ஹாவ் மேட் சம் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் ஸோ தட் அதோட ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ப்ரொஃபைல் வந்து ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டடிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் transgenic animals. It helps to study how genes affect the normal function of the body and its development. Transgenic cow rosy produced human protein enhanced milk. They exist for many human diseases like RA, cancer, Alzheimer's. It allows us to obtain the result of safety testing in less time. So transgenic animals பத்தி சொல்றான். So அதுக்கும் வந்து டெஸ்டிங்க்கும் ஏதான சம்பந்தம் இருக்கா? இருக்கு. So transgenic animalsல why do you have to test? Because before testing it in humans, you test it on a transgenic animal which is probably slightly more susceptible to whatever disease it is you are doing or whatever gene of interest that you are expressing. So adanal transgenic animals are used in for instance drug trials. It's kind of a safety testing. Okay va? So D வந்து ட்ரூன்னு நமக்கு தெரியும். ட்ரூன்னு நமக்கு தெரியும். ஆப்ஷன் 2. ஆப்ஷன் 2. ஸோ நமக்கு வந்து சி மட்டும்தான் ட்ரூ or B and C மட்டும்தான் ட்ரூ அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பி பாரு. Transgenic cow rosy produce human protein enriched milk. இது ட்ரூவா ஃபால்ஸா? ட்ரூ மேம். மேம் அதில் ஃபால்ஸ். ஃபால்ஸ். 2.4 gram per liter. எஸ் கரெக்ட். ஸோ இது வந்து ராங். ஆக மொத்தம் ஏசிஎன்டி தான். கிளியரா? சம்மன் ஹூ செட் ட்ரூ ஏன்னு புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். Because wrong. ஆமா. ஓகேவா? So if the nitrogen used in semi-conservative DNA replication in an experiment is N14 ammonium chloride, it's made to replicate in N15 ammonium chloride and find out the number of DNAs which have N14 after 80 minutes if one round of replication takes place in 40 minutes. புரியுதா question? ஸோ இப்போ ஒரு செல் வச்சுக்கோ. ஒரு செல் 2 செல்லா மல்டிப்ளை ஆக 1 round of replication வச்சுக்கோ. just one cell with another cell which takes 40 minutes.
So அப்ப 80 minutesல it would have doubled to, so from one cell it would have doubled to 4 cells. Option 1. Option 1 why? So அதாவது so one round of replication வந்து 40 minutesல ஆகும்னா by 80 minutes 2 rounds of replication would have happened, which means it would be 4 times. 1 ல இருந்து 2 ல இருந்து 4 ஆகும். கிளியரா? Yes, ma'am. ஸோ இப்போ இதுல நைட்ரோஜன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் N14ல தான் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இப்போ N15 வருது. அப்போ புது டிஎன்ஏ, அதாவது ஓகே இதுல ஓகே ஸோ வரையலாம். ஸோ ஓல்டு டிஎன்ஏ வந்து let me draw, this is the old DNA from the parent. இப்போ நான் வந்து புது டிஎன்ஏ எடுக்கிறேன். அப்போ என்ன அது, இது N15 புது டிஎன்ஏ, இது N15 புது டிஎன்ஏ வந்துடும் after the first round which is 40 minutes. now second roundல என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி 2 இருக்கு நமக்கு, பிளஸ் இந்த மாதிரி 2 இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ another round of replication பண்ணா N15 மீடியம்ல இதுக்கு ரெட் வரும், இதுக்கும் ரெட் வரும், இதுக்கும் ரெட் வரும். ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ ரெட், 6. ஸோ ஆப்ஷன் 1 6 டன்ஸ். கிளியரா? Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ சாரி 6 வந்து N15, அவன் N14 கேட்கறான். ஸோ விச் வில் பி 2 ப்ளூ. ஸோ ஆப்ஷன் 3. கிளியரா? ஸோ N15 ரெட் வந்து 6 ஆயிடுத்து இல்லையா? ஸோ 8 ஸ்ட்ராண்ட்ல 6 ஆயிடுத்து. ஸோ பாக்கி இந்த ப்ளூ 2 தான் கேட்கறான், 2 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ். கிளியரா? ஓகே ஓகே. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போறேன். assertion reasoning again. So in eukaryotes, the replication of DNA takes place in the S phase. Replication of DNA எதுல? S phase. So replication of DNA and cell division should be highly coordinated. So is this the correct explanation of R? No. No. So it is technically correct, but it is not the correct explanation. Adanala option 2. Clear? Yes, ma'am. Okay. So next, Chargraph, Arvind Chargraph gave important contributions for the structure of DNA, which is correct. Purine equals pyrimidine, or A equals T, G equals C, A equals G. Option 2, ma'am. Option 2. G equals C. Okay, va? Next. Match list 1 and list 2. ZZZW is, so it can either be 1, 4, okay, so எல்லாமே இருக்கலாம். So அப்போ let's see, C1 or C4 பார்க்கலாம். XXXO is in which type? Grasshopper, which is what, option 1. So நமக்கு 2 or 3 இருக்கு. So next B, 2 of 4 பார்க்கலாம். XXXY is in chicks and Drosophila. So which is the correct option? Option 2. Okay, va? Option 2. Okay, so next pola. Mendel worked on inheritance of characters remained unrecognized till 1900 due to several reasons. So choose the most appropriate reason. What is the reason for why Mendel's work is not recognized until 1900? Okay, va? So Mendel's approach of using math to explain biological phenomenon was new and unacceptable. Mendel provided physical proof for the existence of factors. Communication was very easy and his work was widely published. His contemporaries accepted his concept of the genes
as stable and discrete units. So, Option option 1. 1, which is the most appropriate, is an option 1. Yes, it remained unrecognized because he was using math, which was on the timeline not acceptable. Okay, va? So again, yet another assertion reasoning. Taq polymerase is involved in PCR technique. Reason: enzyme remains active during the high temperature induced denaturation of the double stranded DNA. Option So, 1. option 1, assertion and reasoning, and assertion is the correct explanation. So, cis and trans phases of the Golgi body are entirely different but interconnected. Golgi apparatus is the site of glycolipid and glycoprotein synthesis. Option 1. Option? Sorry? Option 3. So, option 3, both are correct. Correct. So, match the column again. So, protein synthesis is what? இப்போதானே நாங்க படிச்சோம் கொஞ்சம் ரைபோசோம். So, AR அப்படின்னு இருக்கிறது number 2 and number 3. Option 2. Option 2. Okay. So, மிச்சவாளுக்கெல்லாம் வந்து BS, அதாவது hydrolysis of macromolecule. That is done by lysosome because lysosome has special enzymes to do that. Okay, va? So, option 2. Clear? Yes, ma'am. Okay. So, paper pulp and cotton fibers are chemically what? Chitin, starch, cellulose, protein. Cellulose. Okay, good. Oh, sorry, starch, not cellulose. காட்டன்ல செல்லுலோஸ் தான் இருக்கு. Sorry? காட்டன்ல செல்லுலோஸ் தான் இருக்கு. இல்ல, paper pulp is mostly wait. Oh, sorry. Yeah, cellulose, not starch. Sorry, cellulose. Yeah. So, next. Positional information of amino acids is called the primary structure. Protein chain is folded upon itself like a hollow wooden ball, giving rise to the secondary structure. True or false? Which is true, which is false? So, is positional information given is the primary chain. True, ma'am. So, primary chain gardu vandu verum amino acids attached to one another. So, statement 1, true or false? True. True. Statement 2? Option 3, ma'am. Option 3, yes. Sorry, option 3, yeah. Statement 2, why is it incorrect? Secondary structure another. Alpha helix, beta strands. Good. Tertiary structure? Highly coiled structure. Okay, good. Then what is the wooden ball structure? Quaternary structure கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, ma'am. 2 or more polypeptide chains. Sorry? 2 or more polypeptide chains. Coil. 2 or more polypeptide chains. நிறைய வந்து இப்போ ஆல்பா ஹீலிக்ஸ் பீட்டா ஷீட்ஸ் எல்லாம் வந்து காயில்டு ஆகி அந்த மாதிரி மல்டிபிள் யூனிட்ஸ் வந்து டைட் நெட்டா இருக்கும், பேசிக்கலி பால் மாதிரி. அது குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? Now next. Biomagnification is well known for which of the following? Option 1. Correct. So, which of the following statement is not correct, not connected to parasitism? Many parasites have evolved to be host specific. Parasites have a complex digestive system. Cuscuta is a parasitic plant. Majority of parasites may reduce survival, growth, and Option 2. Option 2. Good. Population density of a population growing in a habitat with limited resources when reaches carrying capacity exhibits which phase? Option 2, ma'am. Option 2, asymptote, yes. So, which of the following statement is incorrect?
So Euro 3 norms stipulate that sulfur be controlled at 350 ppm in petrol. Not Euro 2 norms not applicable now in any Indian city. Euro norms were stringent norms for fuel to steadily reduce sulfur and aromatic contents. Corresponding to fuel, vehicles engines will also need to be upgraded. So which is incorrect? கேட்டிருக்கான். ஸோ இதுக்கு வந்து டவுட்டாக இருந்ததுன்னா இதுக்கு ஆப்ஷன் 1 இஸ் இன்கரெக்ட். இந்த பர்டிகுலர் யூரோ 3 norm. ஸோ சல்ஃபர் கண்டென்ட் இந்த பெட்ரோல் இஸ் கண்ட்ரோல்டு, அதுக்கு தான் இது. ஓகேவா? தட் இஸ் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். கிளியரா? இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா? யாரான இது படிச்சிருக்கீங்களா? No, ma'am. No. Okay. So wait. நான் வந்து ஸ்மால் எக்ஸ்பிளனேஷன் மாதிரி தரேன். ஸோ இது பேசிக்கலி வந்து யூரோப்பியன் எமிஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு பேரு. 1 2 3 4 5 நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கு. சரியா? ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல யூரோ 2 அண்ட் யூரோ 3 பத்தி கேட்குறான், விச் இஸ் இன்கரெக்ட்னு. ஸோ இப்போ யூரோ 3ங்கிறது வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடி வந்தது. இப்போ ஆக்சுவலி நிறையாவே வந்துருது. யூரோ 7 வரைக்கும் வந்துருது. சரியா? ஸோ யூரோ 3 வந்து சல்ஃபர் பிபிஎம் லெவல்ஸ் பத்தி அட்ரஸ் பண்றது இல்லை. ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட். கிளியரா? சரி, read the following statement. Decomposition is an oxygen requiring process. Warm and moist environment favors decomposition. Humus undergoes decomposition at a fast rate. Earthworm helps break down organic matter as well as loosening of the soil. And by the process of leaching, water insoluble inorganic nutrients go down into the soil horizon. So இப்போ again நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா A வந்து மூணுத்துல இருக்கு. ஸோ A கரெக்டா? Decomposition is largely an oxygen requiring process. Is it true or false? True, ma'am. ஸோ நெக்ஸ்ட் B ரெண்டுத்துல இருக்கு, C ரெண்டுத்துல இருக்கு, D ரெண்டுத்துல இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் B படிக்கலாம். Option 1. How? Option 1. So B, warm and moist environment favor decomposition. Correct. Earthworm helps break. Okay, that is also correct. Humus undergoes decomposition at an extremely fast rate. However, you sure are the wrong one. No, slow rate. Slow rate. Good. So இப்போ நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் E இல்ல இல்லையா, அதனாலதான் நான் E படிக்கல. பட் E கரெக்ட் தாங்க மேம். E கரெக்ட் தான், பட் வந்து இப்போ நீ இதுல ஆப்ஷன்ஸ் பாரு இல்லையா, அதுல ஆப்ஷன்ஸ் இல்லவே இல்ல. சோ இட் டசன்ட் மேட்டர். புரியுதா? எஸ் மேம். ஓகே. சோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது. ஏன்னா நீ வந்து E கரெக்ட்ன்ட்டு உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கலாம், பட் இங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல அது இல்ல. சோ வந்து ஏன் அது கொடுக்கல அப்படின்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஜஸ்ட் லீவ். E வந்து கரெக்ட்னு தெரியும், பட் அவன் கொடுக்கல. இட்ஸ் ஓகே, ஜஸ்ட் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்ல பண்ணு. ஓகேவா? So which of the following is correct? About 60 to 70% of body weight is contributed by muscles. Cardiac muscle cells are assembled in a branching pattern to form a cardiac muscle. Muscle bundles or fascicles are held together by areolar connective tissue called fascia. Actin and myosin or rod-like structures parallel to each other, but not parallel to the longitudinal axis of the myofibrils. So which is correct? Option 3. Which is correct and கேட்டேன். Muscle, yeah. So fascia வந்து what kind of a tissue is it?
Is it an areolar connective tissue or? dense connective tissue. Okay, good. So, which is the correct option inga? 2. 2. Correct. Okay, so select incorrect statement with respect to antibodies. B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens which are called antibodies. Each antibody molecule has only 2 peptide chains. It's represented by H2L2. T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells produce them. So select the incorrect statement. Option 2. Option 2. How many peptide chains do they have? 4 peptide chains. 4 peptide chains, correct. Next. So again, allergy is exaggerated immune response to certain antigens present in the environment. Asthma is not a type of allergy. Option 3. Yes, correct. Asthma is a type of allergy. Okay, va? சரி. ஸோ இது வந்து அகைன் இப்போ பாருங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல A3 2 இருக்கு. ஸோ காண்டம் இஸ் அ பேரியர் மெத்தட். சாரி, Option 3. ஆப்ஷன் 3. ஸோ காண்டம் இஸ் அ பேரியர் மெத்தட். வெசெக்டமி இஸ் மேல் ஸ்டெரிலைசேஷன். இது ரெண்டுமே தெரிஞ்சுட்டா நமக்கு ஆப்ஷன் 3 டைரக்டா வந்துடும். கிளியரா? Yes, ma'am. Okay. So, functional mammary gland is characteristic of mammals. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla. Now, Option 2. option 2, both, okay, both statements correct. Okay. Tiny first polar bodies produced during the formation of. Option 1. Okay, correct. Next, which of the following hormones reduces the blood sugar level? Insulin? Yeah, correct. Okay, so again, இப்போ incorrect statement கேட்குறான். Nodal musculature has the ability to generate action potentials without any external stimuli. Incorrectனு கேட்குறான். Careful. So, sand fibers can generate the maximum number of action potentials and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. So, again, incorrect statement. Option 4. Option 4. Yes. So, 2 statements again. Regulatory gene in lack of peron is denoted by the I. The product of I gene is the repressor which binds to the promoter. True or false? Ma'am, option 2, ma'am. How option 2? Ma'am, I gene binds to operator V gene. B is correct. Okay. Yes, correct. Okay, va? So next. If a colorblind male marries a female with no history of colorblindness, what are the chances of their progeny having colorblindness? 50%, ma'am. 0%. How calculation சொல்லு? Who said 50, who said 0? ரெண்டு பேரும் சொல்லுங்க. Ma'am, first generation career மட்டும் தான் இருப்பாங்க மேம். ஓகே. ஸோ கலர் பிளைண்ட் இருக்க மாட்டாங்க. 0%. ஓகே, குட். நம்ம சொன்னது புரிஞ்சுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல ஏன் கேரியர்ஸ் மட்டும்தான் இருப்பாங்க?
மேம் ஃபீமேலோட எக்ஸ் குரோமோசோம் ரெண்டுமே வந்து நார்மல் மேம். வெரி குட். ஸோ இது புரிஞ்சுதா? இது நான் லாஸ்ட் வீக் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணேன். அதுல அந்த மாதிரி ரெசசிவ் ட்ரெய்ட், அந்த டாமினன்ட் அண்ட் ரெசசிவ் ட்ரெய்ட் அது வந்தது. இப்போ இவன் என்ன சொல்றான்னா, ஸோ கலர் பிளைண்ட்னஸ்ங்கிறது எக்ஸ் 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 குரோமோசோம் வழியா வருது இல்லையா? ஸோ ஃபீமேல்ஸ்க்கு நார்மலா இருக்கு, மேல்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் இருக்குங்கிறப்ப மேல் சிக் ஆயிடுவாங்க, ஃபீமேல் நார்மலா இருப்பாங்க. இந்த லாஜிக் வச்சுதான் இப்போ கலர் பிளைண்ட்னஸ்னா மேலுக்கு வந்து கலர் பிளைண்டா இருக்கு, பட் ஃபீமேல்ஸ்க்கு கலர் பிளைண்ட்னஸ் இல்ல. ஸோ போத் ஹர் எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் நாட் having the difficult allele, the disease allele. ஸோ அதனால அவளுக்கு கலர் பிளைண்ட்னஸ் இருக்காது. if she has a what to say, if she has a homozygous not color blindness or a heterozygous இது. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு வெறும் மேல் கிட்டேந்து எக்ஸ் குரோமோசோம் வருமே தவிர ஃபீமேல் கிட்டேந்து வர எக்ஸ் குரோமோசோம் will be normal. So all the progeny is going to be normal. Clear-ஆ? Yes ma'am. Okay. So வந்து 0%. So according to Morgan and his group, genes that were tightly linked on the same chromosome showed option 1 low recombination. ஏன் அகைன் இதுவும் நான் லாஸ்ட் வீக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ரெண்டு ஜீன்ஸ் வந்து ரொம்ப பக்கத்து பக்கத்துல இருக்குன்னா சேர்ந்து வர பாசிபிலிட்டி தான் ஜாஸ்தி. ஓகேவா? ஸோ வெரி லோ ரீகாம்பினேஷன்னா வெரி லோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் தட் தே வர் செப்பரேட்டட். கிளியரா? சரி, சாரி. HND2 always cut DNA molecules at a particular site by recognizing a specific sequence of how many base pairs? Option C. C, 6 base pairs, yes. Next. Given below are two statements, assertion reasoning. Okay, chromosomes cluster at opposite ends of the spindle pole. And their identity is lost as distinct elements, discrete elements during the telophase of meiosis. True or false? Assertion. Assertion true or false? True. True. Okay. Initiation of condensation of chromosomes begins during the prophase of meiosis. So this is also true. But does it explain? Assertion. Why do chromosomes cluster at the opposite spindle fold? அதுக்கு வந்து the reason is not initiation of condensation of chromosomes. So R is not explaining the reason even though R is correct. So option 1. Clear-ஆ? Yes ma'am. So, which of the following does not occur in the interphase? Number of DNA molecules doubles, chromosomes doubles, protein for division are synthesized, and cell growth remains continue. Option 2. Duplicate. Option 2. Number of chromosomes become double. Okay, well. Last. Binomial nomenclature. First word represents a genus, second word represents species. Name of author appears after the specific epithet in abbreviated form. First word denoting the genus starts with a small letter. Both words are underlined combinedly when handwritten. So, what is true in binomial nomenclature? Option 1 ma'am. Ma'am, 3 motor wrong. Sorry? 3 motor wrong ma'am. Yes. Option 3 wrong. அவன் ராங்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. ஸோ அவன் வந்து வெறும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கானா he meant right one. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 2 பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர்ல சிம்பிளஸ்ட் திங் வந்து ஆப்ஷன் 2 கண்டிப்பா இருக்கும். நேம் ஆஃப் தி ஆத்தர் அப்பியர்ஸ் ஆஃப்டர் தி ஸ்பெசிஃபிக் எபித்தெட். அதாவது மேங்கிஃபெரா இண்டிகா டாட் லின். கிளியரா? கிளியர் அது? Yes ma'am. ஓகே. ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஏதான டவுட்ஸ் ஏதான இருக்கா?
இது வரைக்கும் ஏதான டாபிக்ஸ் இப்ப இன்னைக்கு பார்த்ததுல ஏதான டவுட்ஸா இருக்கா? இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேடம், இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஏரியா அவங்க வீக்கு, எந்த ஏரியா ஸ்ட்ராங்குன்னு அவங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ அவங்க அந்த ஏரியாவை அவங்க வீட்டில் உட்காந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். நம்மகிட்டையும் டவுட்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம், அது ஆல்வேஸ் தேர். பட் தென் சம் ஏரியாஸ் நோ தே மே பி வீக். அது இப்போ தெரியும், இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் பண்ணும்போது தான் தெரியும் எதில் நம்ம ஸ்ட்ராங் வீக்குன்னு. அப்போ அது தகுந்தாப்ப அவங்க அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. எஸ், கரெக்ட். சரி, இப்போதைக்கு எஸ். This question was sent in the group, ma'am. இந்த கொஸ்டின் பேப்பரா வரேன். ஆக்சுவலி நான் இப்போவே வந்து போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஒரு நிமிஷம். மெதுவாக கூட பண்ணுங்க மேடம், ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்ல இப்பவே நான் அந்த சாட் பாக்ஸ்ல ஓகே, ஐ வில் ஸ்டாப் பிரசன்டிங் ஃபர்ஸ்ட். சாட் பாக்ஸ்ல நான் போட ட்ரை பண்றேன், இருங்க. எஸ், இல்லைன்னா ஆக்சுவலி சார் நான் உங்களுக்கு அனுப்பட்டாது. எனக்கு அனுப்புங்க, நான் அப்புறம் அனுப்பிச்சி விட்றேன். ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு யூ டேக் யூர் டைம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம். ஓகே மேடம், தேங்க்யூ மேடம். ஷூர். இதுல இந்த மாதிரி 2-3 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்கு. ஆன்சர் நீங்க வந்து சால்வ் பண்ணுங்க, நான் வந்து அப்புறமா வேணா ஆன்சர் கீ அனுப்புறேன். ஓகேவா? ஏன்னா ஆன்சர் கீலயும் வந்து சில டைம் வந்து சில ஆன்சர்ஸ் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இல்ல. ஓ அச்சா, ஓகே. இல்ல நீங்க ஆன்சர் கீ மெதுவாவே அனுப்புங்க, செக் பண்ணி. ஓகே, சோ நான் இப்ப क्वेश्चन பேப்பர் நான் அனுப்புறேன். ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த क्वेश्चन பேப்பர்ல? மேம், டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் இன் பிளான் டெலிட்டட் சாப்டர் தானே? சாரி, டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் இன் பிளான்ஸ் டெலிட்டட் சாப்டர் தானே? அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது, அது நீங்க தான் பாத்துக்கணும், அவங்களுக்கு தெரியாது. டெலீட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் 2-3 அந்த மாதிரி. அவங்க பார்த்துக்கிட்டு மேடம், ஏன்னா நம்ம சொன்ன தப்பாயிடும். அது அந்த கவர்மெண்ட்டுமே ஒரு விவசாயம் இல்லாமல் அப்பப்போ டெலீட் பண்ணுறான், அப்பப்போ ஆட் பண்ணுறான். அதனால ஃபைனல் ஐ திங்க் நம்ம குரூப்பில் அனுப்பிச்சிருக்கோம், அதை பார்த்துங்க கேட்டா. ஓகே, ஃபைனல் நீட் சிலபஸ்ன்னு ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்கோம், அது பார்த்துக்கணும். யாராவது மற்ற பசங்க இருந்தால் அனுப்பி விடுங்க குரூப்பில், எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகட்டும். Okay, madam. Thank you. Thank you, sir. Though, Remsho, I will send you this. I'm sitting. Sure. Okay, madam. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Okay, sir. Thank you.